В общем, всем привет. Тут произошла такая лажа, что выдался хороший выходной день. Я решил пройти игру до конца. В общем, я думаю, что получится серии так 3. Но проблема в том, что видео-то я записал. Вроде бы я думал, все в порядке. А нет, я забыл подключить микрофон. Поэтому последующие 3 серии я буду комментировать игру не в прямом прохождении, а лишь на записи. Обычно я как делаю? Записываю одну серию, проверяю, все ли в порядке со звуком, ну и записываю оставшиеся серии, если несколько серий за день. А тут и так вышло, что лажа. В общем, в прошлых сериях мы отыскали саркофаг, нам осталось только найти ключик. Но перед этим нас попросили разобраться с Шабашем, который в прошлой серии попытался напасть на Лакруа, но Беккет им помешал. Как было написано в задании, это сгоревший музей и что-то в этом роде. Тут я, конечно, подумал, неплохо было бы в него запульнуть, но оружие доставать нельзя было. В общем, так получается, что если бы мы тогда не попросились к нему в банду Шабаша, у нас было бы все совсем иначе. Нам бы пришлось пробиваться через кучу зомби, чтобы добраться до него, а потом уничтожить. Сейчас же все иначе. Ну, я решил с ним, в общем, не разговаривать и просто пройти мимо. Но само собой, это невозможно. Все линейно. Greetings. Yes. What do you want? What did you say? Thank you. I cannot help you with that. I am pleased. I don't know. One more thing. Take this. Ну, в общем, с этого момента мы относимся к Шабашу. Be at peace, kindred. You stand amongst friends now. Indeed, the Chang brothers, my greatest agents, undone by the young soldier of LaCroix, it was obvious your path was greater than I or he had anticipated. I am impressed, kindred. That is why I've come to reveal to you the truth, so that you may see that you are not the fist of LaCroix, but the hand that will put the final events of this war into motion. Your foes all lie vanquished, kindred. I come to help. Be at peace. Trouble is nothing but yours to give. Очень похоже, что она нам зубы заговорила. Слишком уж красивая ее речь. I see. Well, I will waste no more of my time with you. I just thought you should know that the alliance between your prince and the Kuei Jin has come to an end. We did have an arrangement, LaCroix and I. A mutually beneficial pact to drive the lesser factions from the city.
LaCroix's zeal in recovering the Ankaran sarcophagus has been to the exclusion of many relationships, mine included. And I, like yourself, have been used by him in his desperate quest for power. LaCroix feared Alistair Grout, the Malkavian primogen, for the cursed insight of his bloodline was strong and brought him uncomfortably close to the truth about LaCroix's ambitions. LaCroix saw an opportunity to rid himself of two problems, a hardened rebel leader and a problematic primogen, in one fell stroke. And, as you can see, I was integral to his plan. LaCroix convinced me that an alliance with a Camarilla could strengthen the position of the Kuei Jin, and so with my help, your prince framed Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout. The disciplines of my Dharma have afforded me skill in the art of disguise, a useful tool, as you can well imagine. Our war with the Anarchs has taken its toll. A truce with the Camarilla allowed us to marshal our remaining forces and focus on a lone enemy. You need to understand that you are a liability, Kindred. Once LaCroix finds the right moment, you will be disposed of, just as he did with Alistair Grout, Mr. Rodriguez, your sire, and countless others. Hear these words, Kindred. The sarcophagus is sealed against the ages. Only the proper key will break this seal. That key now lies safely in Kuei Jin hands. Your prince's prize cannot be had without it. I assure you that it is not. LaCroix is no longer of any use to us, and by extension neither are you. The vine of your destiny withers. Your bloodline ends with that of your puppet prince. Farewell, Kindred. Ну, как вы поняли, Лакруа тот еще засранец. Эта парочка до сих пор вместе. Кстати, уже все убрали, все чистенько. Get out! I'm warning you! Беккет убежал. The Sabbat. Another obstacle is removed. From the enemy, we resurrect a new order. And this, in no small part, to your service. Did you hear that? You were never able to wipe them out completely. Keep it up, and you may have his job. It's a shame we always have to be at odds. With my connections and your ability, we could go far together, you and I. Here's a taste of what that alliance would yield. Give it some consideration. You found the key. Where? Who has it? This nonsense again! Look, I told you before, no kindred would ever ally themselves with those demons. This is a subterfuge, a trick to start a civil war. And apparently, it's worked. As of this moment, there is no blood hunt against Nines Rodriguez. The Kuei Jin have revealed their plot. They want us to war against each other? Well, to that I propose an alliance with the Anarchs.
Together, we kindred shall drive out these foreigners once and for all. Ну, в общем, в штанишки наложил. Whether they trust me or not, the Kuei Jin are the greater threat. They do trust you, however. After all, you've been working for them all this time. Spare me the explanation. I don't hold it against you. Your affiliation is a trite concern next to your accomplishment. In fact, you alone can bridge the two kindred communities and sound the Kuei Jin's death knell. You'd be a legend. Кстати, до этого момента я действительно забыл, что мы были кротами в руках анархов. Совершенно забыл посещать Изабель и говорить ей о планах Халкруа. Go to the last round immediately. Tell them the Kuei Jin have admitted to killing Grout, and that the blood hunt against Nines Rodriguez is officially over. Tell them I have realized the true threat the Kuei Jin pose, and wish to negotiate a pact. You're not the first person that comes to mind to play emissary, but your relative youth and naivete will make you seem more sincere in the eyes of the Anarchs than some of my other representatives. I will begin organizing plans for war. Secure this alliance. All our futures depends on it. It's critical you see the Anarchs immediately. Так как мы являемся самым сильным, красивым, обаятельным вампиром, все пытаются обращаться к нам в первую очередь, что бы то ни было. И сейчас как... Wait! About the sarcophagus? Don't open it. Whatever you do, do not open the Ankaran sarcophagus. Как видите, все говорят не открывать этот саркофаг. Well, despite what I said, if that sarcophagus is opened, there will be disaster. In what form, I cannot be sure. But after studying the evidence, I'm convinced now that it is better left undisturbed. And anyone who'd pursue any other course is deserving of the consequences. If Gehenna has begun, then we are all doomed, no matter what course of action we take. I thought you deserved a chance. There's a good possibility we may not meet again. Goodbye, young one. Сейчас как обаятельного вампира нас посылает наладить отношения между анархами и Крамилей. Также я забыл периодически посещать человека в красном в доме с лабиринтом. Ну, я к нему еще наведаюсь. После анархов, конечно же. What the hell did you want? Yeah? I've been hearing there's some ancient evil vampire gonna rise up out of there and bring all hell with him. Shh. For all we know, might be Cain himself. Some people are saying it's one of the first signs of Gehenna. Nah, but Camarilla denies any of that shit exists. Vampire forefathers, doomsday prophecies, all just superstition in Camelland. Lots of people. The Sabbat believe in it. They go around trying to hunt down these sleeping ancients so they can kill them before they rise up. That's the word anyway. Of course, most Sabbat packs I've seen couldn't find their car keys. Us? The Anarchs?
Everybody's free to make up their own mind, I guess. I buy it. Could explain all the blood in the air. You're probably all playing right into this thing's hands. If it has hands. Yeah? Do I know the Kuei Jin? Those motherfuckers showed up in California 5 years ago and been fighting us tooth and claw for every inch of the Free State since. Yeah, I know. Let me tell you, they ain't nothing like us. They're devils, man. Shifty fucking devils. Seeing the shit they're capable of makes some of what I saw in Nam make a lot more sense. They're all invaders. The Kuei Jin, they're less likely to deal with you. They think they're the superior beings or whatever. But the Camarilla, they'll just lie and stab you in the back. Which is worse. Does it really matter? Yeah? Heard anything? It's probably just like the rolls of coffins or something. Lazarus was a bastard. What? Who said it? If this is true, listen, I can't believe even LaCroix's that low, but keep an eye on this. If there's anything I hate more than camis, it's the goddamn Kuei Jin. That bastard! He sold us out? LaCroix, an alliance with us? Ha! Has he... You're fucking with me, right? Do I look like a goddamn source of amusement for you? We told him Nines didn't do it! That son of a... And that Kuei Jin bitch! If I ever get my hands on her, I'll tie her eyelashes to her ass hairs and bowl her ass into a car compactor. Demon! Oh, whore! А что не говоря, по-моему, она забавная. Okay, alright. I'm fine. Nines, yeah. I can't believe it's come to this. Oh, I hate those goddamn devils even more than I hate that fascist dandy prince. Goddamn Zhao. Nines can tell me watch this place will be over there right now making skank sushi. I know you're cool, so... Nines is hiding out in Griffith Park. I don't know about this alliance stuff, though. I think I'll go eat something so I can vomit. Джека нет. Ну и тут, конечно, до меня дошло, что я прокачал абсолютно не тот навык, что мне нужен был. Я хотел прокачать скрытность, а прокачал уклонение. Ну, в принципе, это не страшно, все равно рано или поздно его нужно было бы прокачать. Hello, neonate. How can I be of assistance? Of course. What can I tell you about them? Помните, я вам говорил, что Гаргулья ему принадлежала? Вот как раз она есть. I know something of gargoyles, and of this gargoyle in particular. I had hoped that he would meet his final death, but it seems my creation still lives. После того, как мы увидели эту каменную глыбу, странно обращаться к нему в женском роде.
Может быть, Many поэтому он years нашел ago, I от него? created this gargoyle to protect the chantry from our enemies. He was a faithful servant and saved my life more than once. Unfortunately, he became increasingly upset about his role as my protector and wished to be set free. I refused to do so. Finally, he stole away into the night, and I haven't seen him since. Isaac Abrams. His disrespect for the Camarilla is surpassed only by his hatred of LaCroix. If he finds out, it will be a source of great embarrassment for the clan and the Camarilla. He cannot learn that this gargoyle was my creation. Do you understand? I appreciate your discretion in this matter, Neonate. You did. That's quite an accomplishment for one so young, Neonate, and with discretion as well. Again, you impress me. And your efforts are well appreciated. Please accept this gift as payment for your accomplishment. The Tremere clan appreciates your confidentiality. Of course. What is it you would like to know? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. I do not know, although I must admit that I sense a change in the night air, something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. I will say no more. Вот как раз 12 туда. И тут я заметил, что максимальный уровень навыков 10, поэтому нет смысла прокачивать лишний раз скрытость. Можно прокачать что-нибудь другое. Выносливость с нами нужна, так как враги, которые бьют просто ударами, уже будет редко встречаться, в основном это сверхъестественные, да, летальные. Ну, то есть либо клыки, когти, пистолеты, мечи. И поэтому я решил прокачивать все-таки атакующие умения. Это такая же плюс 1 к ловкости. Нам, в принципе, это и не нужно. А с ловкостью и так прокачана полностью. Ну, в общем-то, это как раз-таки все наоборот. Люк-то я нашел быстро, а эту карту пришлось действительно поискать. Как же я ненавижу искать эти карты в канализации. Они все однотипные, по сути. Проходы эти, коридоры.
Ну и по традиции я, как всегда, сначала осматриваюсь, а потом уже иду выполнять миссию. Картина-то, конечно, красивая, но вот, скорее всего, больше похожа на светящуюся драхму, так как по сравнению с настоящим городом это смотрится как-то, мягко говоря, как деревня. Heard a lot about you. You've been a big help to the cause, I hear. I appreciate it. So LaCroix needs us all of a sudden, huh? Does he now? You know, we just ended a war with them and we lost a lot of people. Too many. Does he expect us to do all the fighting while the Camarilla throws mean looks from the sidelines? Or are they ready to go toe-to-toe with those goddamn devils? I still don't trust LaCroix. But then again, the Camarilla didn't wholesale slaughter us upon arrival. God damn it. I'm stuck between a rock and a son of a bitch. Have you ever fought them? Do you know what they're capable of? How they view our kind? They're demons in battle. Killed my predecessor. It's strange, though. LaCroix wanting to war against them all of a sudden? Something's not right. Not what I mean, kid. Smell that? Smells like smoke. We gotta get out of here. Kid, we've been followed. That fire's coming from all directions. It's man-made. We gotta get out of here. This is bad. No, kid, you don't understand. The fire wasn't set to kill us. Come on, we gotta get to the tram. I didn't hide out here because it was a nice view. I did it because no one would come looking for me in these parts. This is werewolf country. The wolves are gonna be out for blood for that fire. Come on, move! No, we can't. You don't understand what these things are capable of. Guns are useless, and getting close is suicide. The only thing to do is run. Now let's get to the tram. We can't waste any more time. Shit! It's leaving! Come on, kid, we gotta get inside that building until it comes back. Ну и тут мы видели, какой нас на самом деле неудачник. Как он вообще до этого жил с таким-то невезением. Ну и на нашу долю нашлась твоя собачка. Конечно же, я не смогу передать словами, какие эмоции я испытывал во время прохождения этого момента. Во-первых, оборотень очень крайне хорошо решетит нас. Это вы уже сами увидели. На самом деле, тут замедление времени хорошо заходит, но мы этими владеем. Тут тоже был свой косяк. От него просто не убежать.
Я, конечно, помню, что нужно с ним сделать. Ну, первый вариант можно просто подождать, пока течет время, и нам придется потом просто бежать до этого подъемника. Второй вариант — пытаться как-то от него избавиться преждевременно. Я, конечно же, решил попробовать второй вариант. Эмоций было достаточно много при прохождении этого момента, как я уже говорил. Но они заметят затемнение, как я сразу и предполагал, на него действовать не будет, так как оборотень, нюх хороший. Кстати, я все время пытался найти некоторую выточку, которая нам нужна, чтобы кое-что сделать. Но я все время забегал в всякие тупики. Конечно, как вариант можно было подождать тут и посмотреть на этот красивый пейзаж, умиротворение, спокойствие. Ну и, конечно же, не забываем про оборотня. И тут я нашел выточку. Я тут не нажал, попытался побежать обратно, на что нажать, и, конечно же, это было неудачно. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, где будка. Ну, знаю, конечно же, в кавычках, потому что этот опять забил в тупик. Вот я сейчас заметил при просмотре видео, что я 2 раза нажал на рычаг. Я, конечно, спешил, пытался скорее нажать. Кто же знал, что он 2 раза активируется. И стоял я тут и недоумевал. Почему же не работает? Как вариант, можно было, конечно, тут еще постоять, пока оборотня нет. Но и он про нас не забывает.
Ну и все, осталось дождаться оборотня. А, пока мы его ждем, можно опять же посмотреть на этот красивый пейзаж. И тут случилась магия. Спокойная музычка, ни намека на оборотня, просто тишина. Просто сказка. Но периодически, правда, он кто-то пугал. Неизвестно откуда он. Ну, смотреть пейзаж это не мешало. И этому способствовала спокойная музычка. Ну и тут я понял, что все-таки ему не нравится, когда я выхожу на балкончик. Либо напротив он нас подзывает к себе. Ну и таким образом подъемник уже к нам подъехал. Осталось только к нему добежать и все. Но мне такой вариант, честно, как-то особо зашел. Все-таки хотел бы избавиться от этого оборотня. Поэтому я даже не старался от него убежать. Не, ну я, конечно, попытался сделать то, что нужно было, но все-таки меня стало. А так как все-таки хочется покончить с этим оборотнем, я там решил не сохраняться, попробовать по-быстрому еще раз все это сделать. Ну и все, дальше зависит все от оборотня, от его поведения, что он решит, появится, не появится. Ну, вот, собственно, и все. Задача благополучно выполнена. Теперь можно идти к подъемнику. И оттуда... Раз, два, и мы погибли. Испытал эпические эмоции. А я тут, честно, прифигел. Я даже не понял причину. Наверное, просто якобы огонь нас сжег, я сам не знаю. Это мы. Второй заход один не стал записывать, так как там оборотень нас просто пас, очень сильно пас, просто адский стрек. Куда бы я ни пошел, в какую комнату, он просто на шаг вперед мне оказывался и просто атаковал, просто мне реально было выпустить. А тут он просто ходил и решил это заснять.
Я решил сразиться с оборотнем, чтобы доказать Беккету, что все-таки вампир вполне может справиться с оборотнем. С чего он взял, что оборотня не может вампир уничтожить? Это прямое доказательство тому, что он не прав. А колесики не крутите. Задач никаких нет. Come on, kid, get in the car. The sun'll be up. We gotta get the hell out of here. И тут возник вопрос, он приехал за нами или узнал, что тут находится Родригес, и приехал к нему? А нашего Пушера дома уже и нет. Ну, мастер это, конечно же, мы, как вы понимаете. Мы же великий вампир. Да ладно, шучу. Потом сами узнаете, кто это. Wake up. Look alive, kid. You better be on your feet and ready to move. Get ready to run. Take everything you need. You're never coming back here. LaCroix put out the word. He says you're in league with the Kuei Jin, Ming Zhao's puppet. That you're the one who set up Nines for her. See, he's figured it all out. And now your death is a big bullet point in his new Unity campaign. There's a blood hunt on you. Вот козлина Лакруа, He да? had to turn things around on you real quick since you found out about his deal with Ming Zhao. This is his plan B. Plan A was to kill you in Nines in Griffith Park. Now LaCroix is playing the victim. The way he tells it, you were like his own child. He entrusted you with so much. And you took full advantage, sold out to the Kuei Jin, and cost the people their hero. They're saying Nines is dead and you killed him. Просто козлина. Look, I'm here to help you. Again. But damn it, it's time. Time to make a choice. Now, you and I maybe ain't seen eye to eye on everything. To be honest, I made vampires deep throat dynamite for less aggravation. But I think we understand one another. And hey, our unlives are ours to do with as we will. I hope you live to find out. You're gonna have to stay off the street and stay on the move, as it's open season on your ass. Vampires gonna be busting in from Sacramento to join in on this hunt. You need backing. You need the protection of one of the factions. Friends are the last thing you want to be without right now. But you have to get out of here. I got a driver who can get you where you need to go. Interesting guy, you'll like him. But this place is being watched. He's across Santa Monica by the junkyard. Get there and he'll get you out of town. Alright, get running. Hope you make it out of Santa Monica at least. I'd like to see how this turns out for you. Get going.
Но задача предельно ясна, нужно добраться до другого конца Санта-Моники. Это проще простого. Люками, конечно же, пользоваться нельзя. Конечно, интересно, что за существо это такое. Но рисковать я не решился. А он не заметил даже, что товарищ просто пал. Ну и правильно. Все позади взять. Хотя честно, вот этот парень больше похож на упыря из шабаша. Ну, крови из них, конечно же, выпить не получится, так как это не люди, это все вампиры. И тут я засомневался. Это, оказывается, был человек. Что он тут делал? Его, по сути, можно было высадить. Либо я совершил ошибку и убил случайную жертву. Этого мы никак не узнаем. Ну и тут противники начались по-серьезному. Ну, правда, дробовик для вампира, как мы помним, не страшен, но тем не менее. И тут оказался кто-то глазастый. Я, конечно, не сразу понял, кто это. Как вообще так произошло, что меня увидели. Ну, второй заход, скорее всего, показал, что вот этот вот вампир может видеть. Ну, я люблю смотреть на всякие самолетики, вертолетики, и тут как раз сразу попытался найти, но так и не нашел ничего похожего на вертолет. Это мы подобрали тот самый тяжелый пистолет. Where to?
Are you certain? The fee will be steep. Very well. Ну и, собственно, вот и пошла развязка. Сначала была интрига в начале серии, а теперь идет разведочка. И тут мы в теории должны были выбрать, за кого будем проходить игру. Несколько вариантов прохождения есть. Но, собственно, я решил на этом серию закончить. И предположительно, как я думал, осталось 2 серии. Ну, я думаю, так и получится 2 серии. Поэтому игра скоро будет пройдена. Осталось совсем чуть-чуть. Смотрите следующую серию. Всем пока.